바이블 1311 에스더07 에스더 7장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 7. So the king and Haman went to dine with Queen Esther, and as So the king and Haman went to dine with Queen Esther. King and Haman went to dine with Queen Esther. 아하수에로 왕과 하만이 went to dine with Queen Esther. 그 Queen Esther가 베푸는 dine, 그 저녁 만찬에 가게 되었습니다. they were drinking wine on that second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. And as they were drinking wine on that second day, 그들이 아하수에로 왕과 헤만이 they were drinking wine을 on that second day, 두 번째 그 날에, 첫 번째 그 날에 퀸 에스더가 초청을 했고 오늘 두 번째 날에 초청을 한 건데, as they were drinking wine on that second day 할 때에 the king again asked, 아하수에로 왕이 다시 묻기를, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? 에스더 왕비여, what is your petition? 당신의 petition, 청원이 무엇이냐? It will be given you. 그것이 주어질 것이다. What is your request? 당신의 요청이 무엇이냐? Even up to half the kingdom, it will be granted. Even up to half the kingdom. 그 페르시아 제국의 절반일지라도 even up to half the kingdom, it will be granted. 그것이 granted, 허락이 될 테니까, 그것이 it will be given you, 주어질 테니까 말을 해봐라. Then Queen Esther answered, If I have found favor with you, O king, and if it pleases your majesty, grant me my life. This is my petition. And spare my people. This is my request. Then Queen Esther answered. 그때 퀸 에스더가 대답을 이제 말을 하게 되는데, If I have found favor with you, O king. If I have found favor. 내가 만약에 은총을, favor를, 왕이 내리는 favor, 은총을 발견했다면, 은총을 입었다면, If I have found favor with you, O king, if it pleases your majesty, if it pleases your majesty, 그것이 당신, your majesty, 당신을, 그 아하수에로 왕, 당신을 기쁘게 한다면, grant me my life, grant me my life, 나의 생명을 허락하소서, grant me my life, this is my petition, 이것이 나의 청원입니다. 내 생명을 grant 해달라는 말은 생명이 지금 위험하다는 것을 전제로 하는데, grant me my life, this is my petition, 그리고 spare my people, 내 백성을 spare, 구해주소서, spare 하소서, spare my people, this is my request, 이것이 나의 청입니다. grant me my life, 내 생명을 grant 해달라는 말과 spare my people, 내 백성을 구해달라는 말을 이제 petition, 그 request로서 얘기를 하게 되는데, For I and my people have been sold for destruction and slaughter and annihilation. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. For I and my people have been sold for destruction and slaughter and annihilation. 왜냐하면은 에스더가 이제 계속, 퀸 에스더가 계속 말하기를, I and my people have been sold. 나와 내 백성이 have been sold. 팔렸습니다. For destruction and slaughter and annihilation. destruction, 파멸과 slaughter, 또 죽이는 건데 살육과 and annihilation,
annihilation 하면은 없애버리는 것, 없애는 그 소멸, annihilation, destruction과 slaughter, annihilation에 I and my people have been sold. 나와 내 백성이 거기에 팔렸습니다. 거기에 이제 넘어갈 상황입니다. If we had merely been sold as male and female slaves. 만약에 우리가 if we had merely been sold 단순히 팔렸다면은 as male and female slaves 남자와 여자 노예로서 if we had been sold if we had merely been sold 단순히 팔렸다면은 as male and female slaves 브로스로 male and female slaves로 팔렸다면은 I would have kept quiet. would have kept quiet. would have kept quiet. 조용히 있었을 것입니다. 왜냐하면 because no such distress would justify disturbing the king. No such distress. 이와 같은 그 실망이 디스트레스가 없습니다. would justify disturbing the king. 왕을 disturbing 하기에 justify 할 만한 것이 없기 때문에 내가 차라리 나와 우리 민족이 as male and female slaves로 팔렸다면은 I would have kept quiet. 내가 kept quiet 하고 있었을 것입니다. 왜냐하면은 no such distress would justify disturbing the king. 그렇게 차라리 노예로 팔렸다면 왕을 disturbing 할 그런 할 이유가 없기 때문에. 근데 지금은 이제 나의 생명이 나와 우리의 동족의 생명이 위험한 그런 상황에 처하게 됐습니다. King Xerxes asked Queen Esther, "Who is he? Where is the man who has dared to do such a thing?" King Xerxes asked the Queen Esther, "Who is he?" 그때 아하수에로 왕이 그걸 듣고 King Xerxes asked the Queen Esther, "Who is he?" 그가 누구냐? Where is the man who has dared to do such a thing? Where is the man? 그 사람이 어디였냐? 누가? Who has dared? Who has dared? 누가 감히 to do such a thing? 그와 같은 일을 하려고 하느냐? Where is the man? 그 사람이 어디냐? Who has dared to do such a thing? 그와 같은 일을 감히 하려고 하는 자가 누구냐? Dared. 감히 뭐뭘 하다. Dared to do such a thing. 감히 뭘 이렇게 하려고 하는 자가 감히 dared 하는 자가 누구냐? Esther said, "The adversary and enemy is this vile Haman." Then Haman was terrified before the king and queen. Esther said, "The adversary and enemy is this vile Haman." Then Haman was terrified before the king and queen. 그때 에스더가 이제 그 사람이 누군지를 왕이 물으니까 말하게 되는데, the adversary and enemy. 그 원수는 is this vile Haman. 이 악한 헤이만입니다. 하만입니다. 하만이 지금 앞에 있는데, 그때 then Haman was terrified. 하만이 공포에 질려서 Haman was terrified before the king and queen. 왕과 왕비 앞에서 퀸 에스더가 아하수에로 왕한테 the adversary and enemy is this vile Haman 그렇게 얘기하니까 그를 이제 듣는 순간에 완전히 모든 것이 다 무너졌다는 생각이 들었을 것 같은데 Haman was terrified before the king and queen. 왕과 왕 앞에서 헤이만이 terrified, 공포에 들었습니다. The king got up in a rage, left his wine, and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. The king got up in a rage. 그래서 왕이 the king got up in a rage. 아주 화가 나서 일어나서는 the king got up in a rage, left his wine and went out into the palace garden. 그래서 그
와인을 이제 먹던 그 와인을 남겨두고 left his wine and went out into the palace garden. 그 궁중 정원으로 나갔습니다. went out into the palace garden. But Haman realizing that the king had already decided his fate, stayed behind the back of Queen Esther for his life. 그런데 하만은 realizing that, 알고는 realizing that 이하를 realizing, 알고는 the king had already decided his fate. 아하수에로 왕이 이미 그의 운명을 his fate, 그의 운명을, 그의 fate를 결정한 것을 realizing that, 알고는 stayed behind, 그 뒤에 남아서, 왕은 지금 이제 palace garden으로 went out into the palace garden 했지만, 하만은 stayed behind to beg Queen Esther for his life. stayed behind, 뒤에 남아 있었는데 뭘 하려고? to beg Queen Esther for his life. 그의 생명을 에스더 왕비한테 제발 제 생명만은 좀 살려달라고 그렇게 애걸을 하려고 stayed behind 했습니다. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall, Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king exclaimed, "Will he even molest the queen while she is with me in the house?" As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall. 이제 그때 막 이제 just as the king returned from the palace garden to the banquet hall. 그 아하수에로 왕이 이제 좀 이렇게 진정을 하려고 나갔는지 팰리스 가든에서부터 returned from the palace garden to the banquet hall. 팰리스 가든에서 banquet hall로 return from 했는데 Haman was falling on the couch where Esther was reclining. 그때 하만은 어떻게 하고 있었냐면은 falling on the couch. 카우치에 안락 의자로 만든 그 편안한 의자 위에 falling 넘어져 있었는데 거기에 where Esther was reclining. 에스더가 이렇게 기대어서 있는 reclining at the table 한 그 카우치에다가 Haman was falling on the couch. 왜냐하면 이제 살려달라고 빌어야 되니까 거기 이제 그 앞에 falling 한 상태로 살려달라고 애걸복걸하는 그런 이제 상황인데 the king exclaimed, "Will he even molest the queen while she is with me in the house?" 그때 왕이 이제 그거를 보고는 the king exclaimed, 왕이 외치기를 "Will he even molest the queen?" 이제 하만이 even molest the queen, 그 왕비조차 molest 하려고 하는구나. molest라는 말은 to harm someone through sexual contact, 성적으로 이렇게 접촉하려고 그게 이제 다가가는 걸로 왕이 그렇게 보고, 또 to touch someone in a sexual and improper way, 그 성적으로나 부적절한 방법으로 지금 타치하거나 그를 해하려는 이제 그러한 행동이 molest, 이제 범죄에 많이 사용될 것 같은 단어인데, molest queen, 그 왕비를 너가 지금 또 이렇게 섹슈얼 컨택을 하거나 improper way로 타치 만지려는 이제 그러한 행동을 너가 하려느냐. Will he even molest the queen while she is with me in the house? 집에 퀸 에스더가 나와 함께 있을 동안에 너가 지금 molest queen 하려고 하냐. As soon as the word left the king's mouth, 그 말이 left the king's mouth, 그 왕의 입에서 그 말이 나오자마자 they covered Haman's face, 그들이 하만의 얼굴을 덮었습니다. covered다. 그러니까 왕의 퀸 에스더를 이렇게 몰레스트 하려는 사람은 이제 가만둘 수가 없는 상황이니까 왕의 제국의 한 왕의 그런 퀸을 이제 건드린 상황이니까 그들의 아마 이제 유닉스
유닉스들 같은데 환관들이 이제 대기 옆에 이제 얘기를 하고 있다가 그 말을 왕이 입에서 그 말이 나오니까 나오자마자 as soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. 그들이 하만의 얼굴을 덮었습니다. Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, a gallows 75 feet high stands by Haman's house. 그때 할보나, one of the eunuchs attending the king, 그 eunuchs, 환관들 중에 한 명인 할보나가 attending the king, 왕을 이제 시중 attending 하고 있던 할보나가 말하기를 a gallows 75 feet high stands by Haman's house. 갤로즈, 그 장대가 갤로즈가 75 feet high, 높이가 75피트나 되는 갤로즈가 stands by Haman's house, 하만의 집 옆에 지금 그것이 이제 써 있습니다. He had it made for Mordecai, who spoke up to help the king. 그가 하만이 he had it made for Mordecai, 모르드게를 위해서 he had it made, 그것을 만들었습니다. 갤로즈를 높이 75 feet 높이 만든 것은 누구냐? 하만이 he had it made for Mordecai, 모르드게를 죽이려고 by the Haman's house, 하만의 집 옆에다가 그것을 만들었습니다. 그 모르드카이는 who spoke up to help the king, 그 spoke up 말을 했던 자, to help the king, 아수에로 왕을 암살 assassination 하려는 그러한 것을 이렇게 피하기 위해서 그것을 말했던 그 모르드케를 죽이려고 who spoke up to help the king, 그 말을 듣고 이제 the king said, 아수에로 왕이 말하기를 hang him on it, 하만이 하만을 죽여라. 거기에다가 hang him on it, hang him on it, 그 하만을 그 갤로즈에 목매달아라. Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, a gallows 75 feet high stands by Haman's house. He had it made for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, hang him on it. So they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai. Then the king's fury subsided. So they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai. Then the king's fury subsided. 그래서 그들이 they hanged Haman on the gallows. 그 유닉스 왕을 attending the king 하고 있던 유닉스가 they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai. 하만을 목매달았습니다. on the gallows. 그 장대에다가 갤로즈에다가 하만을 목매달았는데 그것은 그 하만이 he had prepared for Mordecai, 모르드케를 위해서 준비했던 그 갤로즈야. 하만이 달리게 되었습니다. Then the king's fury subsided. 그런 다음에 이제 왕이 the king's fury가 subsided. 왕이 이제 킹 에스더한테 그렇게 아주 샤킹한 얘기를 이렇게 듣고 나서 왕비와 그 동족을 다 죽이려는 자가 그 하만이라는 그 얘기를 듣고 나서 그것을 이제 하만을 거기에다가 또 자기를 구하려는 모르드케를 죽이려고 했던 하만을 거기에다가 행위문이 그를 목매달고 나서는 then the king's fury subsided. 그 아하수에로 왕의 분노가 fury가 subsided 가라앉았습니다. subsided 됐습니다.